Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Чудова осінь в Сіетлі, дуже дивує. Але ще кращий наш Господь Ісус Христос. It's a beautiful autumn, and we really love it, but even better is our Lord Jesus Christ. Я радий кожного вітати. I'm happy to greet you all, І хотів запросити вас до Божого Слова. and I would like to invite you to the scripture. Перша книга царів, російська третя книга царств. It will be the first Kings in Russian, the third of Kings, 19 розділ з першого вірша. and it will be chapter 19 from verse 1. Ахав розповів Єзавелі все, що Ілля вчинив, а також як він знищив усіх пророків Ваалових. Після того Єзавель направила до Іллі гінця з такими словами: «Нехай те чи інше вчинять зі мною боги, та ще додадуть, якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям, так само, як ти зробив із життям кожного з них». Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя. І прибув до Вірсавії, що в Юдеї, залишивши там свого слугу. Подався в пустелю. Подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився та сів під кущем ялівцю і просив собі смерти, говорячи: «Вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків». Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому: «Встань і попоїж». Він оглянувся і побачив біля голови коржик спечений на розжареному камені, глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але Господній ангел прийшов удруге, доторкнувся до нього і сказав: «Встань і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога». Він встав, попоїв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов 40 днів і 40 ночей аж до Божої гори Хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній, і от дійшло до нього слово Господнє із таким запитанням: «Чому ти тут, Іллє?» А він відповів: «Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати моє життя». Кожен християнин знає цю знамениту історію. Every Christian knows this famous story. І це історія про виснаження. And this story is about exhaustion. І сьогодні в декількох думках я хотів би поговорити на тему «Коли ти виснажений?». And today, by sharing a few thoughts, I would like to speak on the subject on when you are exhausted. Я не говорю, якщо ти виснажений, я кажу, коли ти виснажений. And I don't say if you're exhausted, but when you are exhausted. Тому що виснаження – це частина нашого життя. Because exhaustion is actually part of our life. Ми читаємо послання до Якова, і там написано наступне. We read the letter to James, and there's the following words. Ілля був людиною подібною до нас. Elijah was a man similar to us. Яків наводить нам Іллю як приклад віри. And James shows us Elijah as an example of faithfulness. Ілля молитвою помолився, і небеса закрилися. Elijah prayed a prayer, and the heavens closed. І потім помолився удруге, і відкрилися небеса. And then he prayed again, and the heavens opened. Але є ще одна схожість Іллі до нашої долі. But there is actually another similarity of Elijah to our fate. І це виснаження. And that is exhaustion. Декілька слів, що таке виснаження, брати і сестри? And if we were to talk about what is exhaustion, Наука говорить, що це психологічний та неврологічний стан. and science says that it's a psychological and a neurological state. Це певний розлад. It's some sort of disorder. І в цьому розладі є декілька характеристик. And in this disorder there are a few characteristics. І, по-перше, це швидка втомлюваність людини. And first of all, it's when you get tired very easily. Я б сказав, хвороблива втомлюваність. I would say that's unhealthy to get tired. Людина so quickly. виснажена дуже швидко втомлюється. An exhausted person gets fatigued very easily, Швидше, ніж зазвичай. faster than usually. Я люблю казати, що молода людина – це та, яка ввечері себе почуває, як вранці. And I like to say that a young person is the one that feels as good in the evening as they do in the morning. А стара людина – це та, яка вранці себе почуває, як ввечері. And an old person is the one that feels
like they feel in the evening, but in the morning. Як ви почуваєтеся в обід сьогодні? How do you feel at this evening or afternoon time? Хвороблива стомлюваність – це перша характеристика виснаження. Unhealthy fatigue is the first characteristics of exhaustion. Друге – це емоційна нестабільність. And the second is emotional instability. Людина виснажена, її дуже легко запалити. An exhausted person gets irritated very easily. Третій момент – це порушений сон. A third moment that we'll share is sleep that's interrupted. Виснаженому потрібно спати, але не спиться. An exhausted person needs to sleep, but he can't. Хто щось подібне переживав? Did anyone experience something similar? І, звичайно, виснаження – це зниження результатів праці. And of course, exhaustion shows itself in the decrease of efficacy of our work. Ти ніби працюєш як зазвичай, але отримуєш зменше. It seems that you're working as hard as usually, but you get less out. І не так давно стали використовувати слово «вигорання». Напевно, чули ми це слово. And not too long ago, we started using this word called burnt out. You probably heard it before. І вигорання має декілька шарів таких. And burnout has to do with a few different spheres. По-перше, це виснаження. First of all, it's exhaustion. По-друге, це психологічна відстороненість від роботи, Secondly, it's when we mentally take ourselves away from work. відстороненість від життя. We take ourselves further from life. І третє – це зниження результатів інтелектуальної і фізичної праці. And the third is when our intellectual and physical workload decreases. Це те, що сьогодні наука та медицина говорить про виснаження. This is what science and education talks about exhaustion today or defines it. Але моя увага сьогодні на Іллю і на його виснаження. But today I'd like to pay attention to Elijah and on his exhaustion or Ми weary. знаємо, що його служіння розпочалося в дуже критичний для Ізраїля час. We know that his ministry started in a very critical time of Israel. Тому що Ахав, цар, який тоді панував над Ізраїлем, Господу не служив. Because Ahab, the king that was ruling the kingdom at that time, did not serve the Lord. Навпаки, написано, що в Самарії він влаштував великі капища для ідолів. On the contrary, it says that he made altars for idols in Samaria, І він чинив злочини більше, ніж його батьки. and he was committing crimes and evil worse than his parents. І дружина в нього була негідниця. And his wife was also an evil woman. Звали її Єзавель, пам'ятаєте, з Сидону була. Her name was Jezebel. She was from Sidon. І вони разом потягнули весь Ізраїль в гріх. And together they dragged the whole Israel into sin. Ахав правив 22 роки. Ahab was ruling for 22 years. І це був складний час для Ізраїля. It was a difficult time for Israel. І Господь кличе свого чоловіка на ім'я Ілля. And God calls his man by the name of Elijah. Знаєте, добре пророкувати, коли цар Бога боїться, You know, it's nice to be a prophet when the king is afraid of the Lord, коли його дружина прислухається до Божих відкриттів. when his wife listens to what God has to reveal. Набагато складніше, коли тобі треба пророкувати, а навкруги все проти тебе. It's much more difficult to be prophesying when everything is going against you around you. І, звичайно, Бог святий, він не міг терпіти оце безглуздя, яке було в Ізраїлі. And of course, God is holy and he couldn't just keep up with this evil that was in Israel. Ілля прийшов і сказав цареві, що Бог закриває небо. And Elijah came and told the king that God is closing up the heavens. Це не була добра вістка для царя, це не була добра вістка для Ізраїлю. This wasn't good news to the king, this wasn't good news to the kingdom of Israel. Адже ізраїльська економіка, вона повністю залежала від сільського господарства і від опадів, які падали на землю. Because Israel's economy completely depended on the work of farmers and on the rain that fell on the ground. 42 місяці не було дощу. There was no rain for 42 months. І коли ти, як пророк, говориш такі речі цареві, And when you as a prophet say these things to the king, у царя не буде поваги чи симпатії до тебе. the king will not respect you or like you very much. Коли небо було закрите, сам Ілля пішов в Самарію. When the heavens closed, Elijah himself went to Samaria. І що потім стається? And what happens next? Ми прочитали 19 розділ зараз. We read chapter 19 just now. Якби виснаження спіткало Іллю в кінці 17 розділу, було б зрозуміліше.
It would make sense if Elijah got exhausted at the end of chapter 17. Але, здається, після великої перемоги прийшло виснаження. But it seems that after a great victory, Elijah was burnt out. Ми знаємо цю історію. We know this story. Ілля приходить знову до Самарії, Elijah comes to Samaria again. він зустрічається з царем, He meets with the king. потім Ілля йде на гору, Then he goes up a mountain. на горі відбувається велике зіткнення. On the mountain, there's a great meeting. По одну сторону Божий пророк, On one side, there is God's prophet. з іншого боку сотні пророків Ваалових. On the other side, there are hundreds of prophets of Baal. Спочатку ці пророки в лапках, вони починають молитися своєму божеству. First of all, these prophets in quotes start praying to their gods. Їхнє моління затягнулося. Their prayer went longer than was supposed to. Пам'ятаєте, сонце вже стояло в зеніті. Remember, the sun was already going down. Ілля почав іронізувати, кепкувати з них почав. And Elijah started making fun of them. Каже, моліться голосніше. He said, oh, maybe you should pray louder. Можливо, ваш Бог заснув, Perhaps your God fell а asleep. можливо, він в дорозі. Or perhaps he's on his way somewhere. Але нічого не відбувалося. But nothing was happening. І тоді, коли прийшов час вечірнього жертвоприношення, And when the time of evening sacrifice came, Ілля почав крок за кроком втілювати Божий намір. Elijah started fulfilling God's intention step Він by step. побудував жертовника. He built an altar. Він сказав, я все, Господи, зробив по Твоєму слову. He said, Lord, I did everything by your word. І в один момент вогонь з неба, він поглинув цю жертву. And in one moment, the fire from heaven just ate this whole sacrifice. І коли люди це побачили, And when people saw this, вони сказали, Господь наш і Бог наш. they said, Oh Lord our God. І Ілля мав слово до людей. And Elijah had a word to speak to the people. І далі на небі з'явилася хмарка. And later on, there was a cloud that appeared in the sky. Вона почала збільшуватися. It started getting larger. І невдовзі пішов дощ. And not long after, there was rain. Після 3,5 років посухи. After 3.5 years of drought. І закінчується 18 розділ наступним. And chapter 18 ends with the following. Ілля біжить попереду колесниці Ахава. Elijah is running ahead of the chariot of Ahab. Біжить аж до міста Ізраїль. And he runs all the way to the town of Israel. Він ніби молодий чоловік. It seems he's like a young man. Йому нічого не стає перепоною. Nothing is becoming an obstacle for him. Духовні, фізичні питання, вони піддаються йому. Spiritual and physical questions, he has answers for them. І потім все міняється. And then everything changes. Єзавель почула про те, що Ілія зробив з цими пророками. Jezebel heard what Elijah did to these prophets. І вона поклялася, що вона знищить Іллю. And she swore that she would destroy Elijah. Ця клятва дуже схожа на клятву людей, які хотіли вбити Павла. And this promise that she gave is very similar to what people who were planning against Paul did. Пам'ятаєте, ці люди сказали, що ми їсти не будемо, допоки не позбавимо його життя. They said that we will not eat until we kill him. Ми маємо розуміти, що оця Єзавель – це була серйозна жінка. We have to understand that this Jezebel, she was a serious woman. Це не були просто емоційні вигуки. This wasn't just an emotional proclamation. Ми пам'ятаємо історію про виноградник Навутея. We remember the story about the grapeyard of Nahab. Жахлива жінка. She was a horrible woman. І що стається далі? And what happens next? Ілія іде. Elijah goes. Звичайно, тут є певна напруга. Of course, there's some sort of tension here. Один проповідник каже, що Ілля побоявся більше Єзавель, ніж 850 пророків Ваалових і Дубравних. And there was a preacher who said that Elijah was afraid of Jezebel more than 850 prophets of Baal. Але не все так просто, друзі. But not everything is so simple, friends. Іноді жінка може бути страшніше 1000 чоловіків. Sometimes a woman could be scarier than 1,000 men. І є певна напруга з перекладами. And there's some tension in the interpretations. В синодальному написано, що він встав і пішов. And in the synodal version, there says that he got up and left. Тут написано, що він злякався і побіг. And here it says that he was afraid and he ran. Це все-таки дві моделі поведінки. So there's two different models of behavior. Одна справа, коли ти встав і пішов.
There's one thing when you get up and walk away, Інша справа, коли ти швидко втікаєш. and another when you're running away very quickly. Але як би не було, Ілля хотів зберегти своє життя. Whatever it is, Elijah wanted to preserve his Це life. природньо бажати зберегти своє життя. It's natural to want to preserve your life. Він не хотів загинути від жінки. He did not want to be destroyed by a woman. Спочатку він з своїм помічником ідуть в одне місце, And first he goes to one place with his helper, потім він і помічника залишає, and then he leaves his assistant there, він іде в пустелю сам. and he goes to the desert by І himself. дуже відома картина. And it's a very well-known picture here. Зупиняється, сідає під кущем ялівцю, And it says that he stops and sits down under a tree of опускає свою голову and he puts down his head і прохає собі смерти. and he asks God to let him die. Можна я щось вас питаю, брати і сестри? Can I ask you something, brothers and sisters? Хто з вас прохав собі смерти? Було таке в житті? Have any of you asked for death? Did you have this in life? Ви дійшли до такої межі, You came to some kind of spot коли ви сказали «досить, Господи». when you said, it's enough, God. Я не кращий за своїх батьків. I'm not better than my parents. Скільки це буде тривати? How long will this last? Прохати собі смерті. To request to die for yourself. Я бачив різних людей. I have seen different kinds of Одні people. прохали собі життя. Some were asking for life for themselves. Пам'ятаю, ми одну старшу людину відвідали. I remember we visited one elderly person, І ця бабуся ніяк не могла померти. and this grandma, she just couldn't die. Вона підняла дві руки She lifted both of her hands up, і каже, браття, скажіть, існує смерть чи не існує? and she said, brothers, can you tell me, is there a death or no? Я вже хочу до Господа. I already want to go to the Lord. Різні у людей погляди на це. There's different views of people on these. Але що означає прохати смерти у випадку Іллі? But what does it mean to request death in the example of Elijah? Це визнати, що звершити служіння, яке поклав на тебе Господь, своїми силами неможливо. It's to acknowledge that this ministry that God has given you is you are unable to perform with your own power. На Іллю був покладений величезний пророчий тягар. Elijah had a great prophetical burden laid on him. І якщо, власне, виконувати місію Бога тільки своїми силами, людина вичерпується. And if you only try to use your own physical, personal powers to fulfill God's mission, you will be burnt out. Отож, така жахлива картина. So there's this horrible picture. Божий чоловік, який опустив голову The man of God who put down his head і каже, досить тобі, Господи. and says, that's enough, Lord. Давайте на хвилинку подумаємо про це. Let's think about this for a minute. Дехто говорить про ялівець як символ того всього. Some people say the juniper tree is the symbol of it all, Але мій фокус на Господа. but my focus is on God. Подивіться, як Господь себе веде в цій ситуації. And let's see how God acts in this situation. Він бачить, що його слуга на межі, He's seeing that his servant is tired, і Господь готовий включитися. and the Lord is ready to be plugged in. І все починається не з якихось потужних слів, And everything doesn't start from some powerful words чи якоїсь докори. or some kind of reprimand. Все починається з елементарного. Поїж, Ілля, і поспи, Ілля. And it starts from very simple things. Elijah, you need to eat. Elijah, lay down and sleep. Знаєте, це як мудра жінка, яка зустрічає втомленого чоловіка. You know, it's like a wise woman that meets a very tired husband. Напевно, чоловіки були втомлені. I'm sure the husbands have been tired before. Ти за день змучився. You're tired after a day's work. І це вже не перший день в твоєму житті. And that's not the first time in your І ти life. приходиш додому. And you come home. І дружина каже, іди, пралка поламалася. And your wife says, oh, hey, the washing machine broke. Ти давно уроки не робив з дитиною. You haven't done homework with a child for a long time. Кран потік. The sink is leaking. І ти і так виснажений. And you're already exhausted. І ти хотів отримати підбадьорення. And you wanted to receive encouragement. І хочеться в пустелю йти. And you just want to go to the desert. Господь не так діє. But the Lord doesn't act this way. Він каже, поїж, Ілля, і поспи, Ілля. And he says, Elijah, you need to eat. Elijah, you need Пам'ятаєте, to sleep. коли учні Ісуса після Його смерти були розчаровані? Do you remember when the disciples of Jesus were discouraged after his death? Повернулися до свого ремесла. And they go back to their career. І потім вони побачили Ісуса на березі. And then they see Jesus on the banks of the lake.
Звичайно, Ісус міг почати з лекції And of course, Jesus could have started from a і lecture. сказати: Петро, я ж тебе послав бути ловцем для людей. And he could have said, Peter, well, I sent you to be the fisher of Що ти men. робиш в цьому човні, What чоловіче? are you doing here in this boat, man? Ісус сказав два слова. And Jesus said 2 words. Прийдіть, обідайте. Come and eat. Вам подобається так, як Ісус говорить? Do you like the way Jesus acted? Мені подобається, як моя дружина каже: прийди, обідай. I like when my wife says, come and eat. Ти виснажений. When you're exhausted. Виснаження Іллі було настільки потужним, The exhaustion of Elijah was so powerful що Господу потрібно було це двічі повторити. that the Lord needed to repeat it twice. Спочатку поїж, попий, First, he said, you need to eat and drink. а потім поїж, попий, бо далека дорога перед тобою. And then he said, you need to eat and drink because you have a long journey ahead of you. Бачите, Господь відразу натякає Іллі, що ще не закінчене його служіння. As you can see, the Lord is trying to give Elijah a hint that his ministry is not over yet. Насправді ми знаємо, що той, хто прохав собі смерті так і не побачив. We know in truth that the one who was asking for death for himself did not see death. Він був один з двох, які були піднесені з землі, живими. He was one of the 2 people that were lifted up to the heavens while they were still alive. І потім Ілля іде певний час до гори, And then for some time Elijah goes to the mountain, і Господь починає являтися йому. and the Lord starts appearing to him. Ілля бачить Бога таким, яким він ніколи не бачив. And Elijah sees the Lord the way he hasn't seen him before. І він говорить, що твоє служіння не закінчене. And he says that your ministry is not over yet. Ти маєш зробити ще деякі речі, Ілля. You still have to do a few things, Elijah. Ти маєш помазати сирійського царя, You have to anoint the king of Syria. ти маєш помазати нового ізраїльського царя, You have to anoint a new king for Israel. і ти маєш помазати Єлисея, сина Наватова, в пророки замість себе. And then you have to anoint Elisha, the prophet, instead of yourself. І ми знаємо, що Ілля це зробив, друзі. And we know that Elijah did this. Але що для нас значить ця історія сьогодні, друзі? But what does this story mean to us, friends? Коли ми вчитуємося в ці рядки, When we pay close attention to these verses, ми розуміємо, що після великих перемог і звершень виснаження може і нас спіткати. we know that after great victories, we can still be burnt out. 3 речі, які я хотів би сказати для нас з цього тексту. And 3 conclusions that I'd like to draw from these passages for us. І перша річ, виснажений потребує зупинки заради руху. And the first would be the exhausted person needs a pause in order to be able to move forward. Одного разу я заїхав на заправку автомобільну, One time I stopped at a gas station, і там було написано «зупинка заради руху». and there was this verse or words written that you need to stop in order to move forward. І я подумав наступне. And then I thought to myself the following. Якщо автомобілю потрібно зупинятися, щоб рухатися далі, If a car needs to stop in order to move forward, тим більше людині треба зупинитися. even more so, a person needs to stop. Ця маса металу не витримує такого напруження. This mass of metal can't survive all this Тим tension. більше ми із плоті, із крові, нам потрібна зупинка заради руху. And of course, we who are made from flesh and blood, we need to pause in order to move forward. Відразу хочу сказати, що в цій книзі є 2 види зупинок. And I'd like to say that in this book there are 2 different stops described. І перша зупинка ту, яку Ілля пережив. And the first is the one that Elijah went through. А друга зупинка – це невдала зупинка, непотрібна зупинка. And the second was the one that did not go well. Павло пише в посланні до Галатів: «Ви добре йшли, хто вас зупинив?» And Paul writes to Galatians that you have walked so well, who stopped you? Я сьогодні про першу зупинку, брати And і today сестри. I'm talking about the first stop. Що включає в себе зупинка заради руху? What does this pause in order to move forward encompass? По-перше, вона включає елементарний відпочинок. First of all, it speaks about just simple rest. Коли ти виснажений, тобі треба відпочити. When you're exhausted, you need to rest. І ми в пасторському консультуванні не радимо сім'ям приймати важливі рішення, коли вони виснажені. And when we consult people as pastors, we say that you shouldn't make important decisions when you're very tired as a family. Все починається з елементарної зупинки для відпочинку. Everything starts from a simple pause in order to rest. Господь нас створив лімітованими, кінечними. The Lord made us people who run dry. І тому нам треба зупинитися для відпочинку. And so we need to stop in order to rest. Одного разу навіть Ісус учням сказав: «Ідіть в пустелю».
And one time even Jesus said to his disciples, you go to the desert і трохи відпочиньте. and rest a while. Дуже важливе слово «трохи». And this word is very important, a little bit. Чому це слово важливе, брати і сестри? Why is this word important? Медицина говорить, що якщо ти ляжеш на ліжко і пролежиш там півроку, The medicine says that if you lay down on the bed and you lay there for half a year, ти після того встати не зможеш. you won't be able to stand up after that. Уся наша кісткова система, вона просто мохом покриється. Our skeletal system will just be covered with moss. Тому треба трохи відпочивати. So you need to rest for a while. І це важливий момент. And that's a very important moment. Хтось хоче життя зробити як відпочинок. Someone wants to spend their whole life as if they were resting. Я одного брата колись запитував, як ти розслабляєшся? And I asked one brother one time, how do you relax? Він каже, я не напружуюся. He says, well, I just don't get tense. Але це не про виснажених. But that's not about exhaustion. Друге, що включає зупинка заради руху, And another aspect of this stop in order to move forward. вона включає в себе коржик, як написано, і глечик води. And it involves having some bread and a jar of water, as it's written. Коли людина відпочиває, вона має щось їсти. When a person is resting, they usually have something to eat. Звичайно, тут фізичні образи духовної їжі. Of course, these are physical examples of spiritual food. Іллі не вперше їсти таку їжу. This wasn't the first time that Elijah ate this food. Пам'ятаєте, раніше він їв м'ясо, яке йому ворони приносили. Remember, earlier he ate a meat that the crows brought to him. Ми не знаємо, звідки бралося це м'ясо. We don't know where this meat came from. Можливо, з небесного якогось ресторану принесли. Perhaps it was brought from some heavenly restaurant to А him. можливо, десь на землі виготовляли це. Or perhaps it was prepared on earth somewhere. І ось коржик, спечений на розжареному камені, і глечик з водою. And so there's this bread cake that was made on hot rocks and then jar of water. Звичайно, для нас сьогодні це не є харчування потужне. Of course, this is not very great nutrition for us, Але тут є духовні сенси. but there is a spiritual meaning here. І третій момент в зупинці заради руху And the third moment of this pause in order to move forward, – це переосмислення. it's to rethink. Людина, яка відпочиває, вона починає переосмислювати своє життя. A person that has some rest starts rethinking about their life. Чому я опинився в виснаженому стані? Why did I become so exhausted? Можливо, я взяв тягар на себе, який більше за мої можливості. Perhaps I took this burden upon myself that's greater than my abilities. Можливо, Господь мене не кликав, а я це роблю. Perhaps God didn't call me, but I'm doing this. Це дуже правильні думки, брати і сестри. These are very correct thoughts, brothers and sisters. Дуже часто виснаження приходить через те, що ми забагато на себе взяли. Oftentimes exhaustion comes because we took too much upon ourselves. І про це пише Яків в 4 розділі. And James writes about this in chapter 4. Він каже, якщо до вподоби буде Богу і живі будемо, And he says, if God would like to do this, and if we will be alive, то зробимо або те, або те. then we'll do either this or this. Яків говорить, що ми не можемо зробити і одне, і інше. And James says that we can't do both this and that. Якщо навіть ми маємо життя, і Господь нам благоволить, ми можемо щось одне зробити. Even if we have life and the Lord shows favor to us, we can only do one thing. Я дивлюся на українців в Вашингтоні. And I look at the Ukrainian people in Washington. Вони відрізняються від українців там в Алабамі чи в Огайо. They're different from the Ukrainians that live in Alabama or Ohio. Там вони роблять або те, або те. They do either this or that there. Недавно був в Дакоті And recently I've been to Dakota, і стояв на 90-й, яка від вас починається. and I was on the road 90, highway 90 that starts here. І рахував, що там одна машина проїжджає за 30 секунд. And I was counting that there is one car that passes by every 30 seconds. Я згадав, як Пилип пішов на дорогу, яка була порожня. And I remembered when Philip went to this road that was empty. І ти не відчуваєш цієї напруги. And you don't feel this tension. Люди роблять або те, або те. People do either this or that. Але це не про штат Вашингтон. But that's not about Washington. Тут люди роблять і одне, і друге, і інше. Here people do this and that and something else. І наслідком цього дуже часто стає виснаження. And the result of that is that people often become exhausted. І, звичайно, це виснаження потребує зупинки заради руху. And of course this exhaustion needs a pause in order to move forward. І це перше, що я бачу в цій історії. And that's the first thing that I see in this story. Друге,
це богоявлення або явлення Бога Іллі. And the second, there was God that manifested to Elijah. Виснажений потребує богоявлення. An exhausted person needs the manifestation of God. Господь не тільки нагодував Іллю, The Lord didn't just feed Elijah. він не просто відпочив, He didn't just rest. він мав зустрітися зі своїм Богом. He had to meet with his God. Для того він мав пройти певний шлях. For this, he had to travel a certain journey. І ось він прийшов на те місце, де з'явився йому Господь. And so he came to this place where God І manifested Ілля почав himself to бачити him. Бога таким, яким він його ніколи не бачив. And Elijah saw God in a way he hasn't seen him before. З'явилася сила потужна Божа. There was this powerful mightiness of God, Вона проявилася в тому, що земля тряслася. and it shown itself in an earthquake. Потім потужний вітер пішов. Then there was a mighty wind. Потім вогонь прийшов. Then there was fire. А потім тихенький лагідний вітер. And then there was a quiet, gentle wind. Чому Господь продемонстрував себе у такий спосіб? Why did the Lord demonstrate himself in this way? Я думав про це, брати і сестри. I've thought about this, brothers and sisters. І звернув увагу на те, як апостоли молилися в книзі «Дії апостолів». And then I paid attention to the way the apostles were praying in the book of Acts. І ви пам'ятаєте, що дуже часто в своїх молитвах вони використовували Боготворіння. And as you may remember that very often in their prayers, they were talking about God the Creator. І вони казали: «Владико Боже, що небеса, і землю, і море, і все, що в них Ти створив». And they were saying, Almighty Creator God that created the heavens, the earth, the seas, and everything that's encompassing in them. Чому вони так зверталися до Бога? Why did they approach God this Тому way? що Бог насправді творець. Because God is truly the Creator. А по-друге, коли ти переносиш свої очі з проблеми на такого Бога, проблема здається геть маленькою. And secondly, because when you raise your eyes from your problem, your small problem, to such a mighty Creator, this problem becomes very minute. І коли Ілля побачив Бога таким, And when Elijah saw God in this way, Єзавель, вона мала здаватися зовсім маленькою своїми погрозами. Jezebel and her threats should have appeared very small. І це для нас сьогодні надзвичайно важливо, брати і сестри. And for us, it's very important, brothers and sisters. Коли ти в проблемі, не треба її деталізувати. When you are in a problem, you don't have to just pay great detail to it. Сфокусуйся на величі Божій, і в цій величі проблема значно зменшиться. Focus on the greatness of God, and in His greatness, your problem will shrink much more. Це метод, який використовував Господь. This is the method that the Lord used, Це метод, який використовували апостоли. and this was the method that the apostles used. Більше на величі Божій і менше на деталях своїх обставин. Spend more time thinking about the greatness of God rather on the details of your problem. Отож, Ілля переживає богоявлення. So Elijah experiences manifestation of God. Друзі, але подивіться, як воно було підготовлено. But friends, look at how it was prepared. Ілля довго йде, щоб зустрітися з Господом. Elijah walks a long way in order to meet with the Lord. А нам дуже тяжко іноді зупинитися, щоб поміркувати наодинці з Богом. And sometimes it's so difficult for us just to stop to think one-on-one with God. І тому я хотів би задати тобі питання сьогодні. And today I'd like to ask you a question. Як давно ти близько, персонально і довго спілкувався зі своїм Господом? How long ago did you spend a long time of personal and intimate conversation with the Lord? І це надзвичайно серйозне питання. And that is a very, very important question. Ми і церква 21 століття, ми дуже спішимо. We and the church of the 21st century, we rush a lot. І Господь достойний більшої уваги, ніж 2 години за неділю, за тиждень. And the Lord deserves much greater attention than 2 hours a week. Як Він може тобі явити себе, якщо ти не йдеш ту дорогу, щоб зустрітися з Ним? How can He manifest Himself to you if you don't walk the journey in order to meet Him? І Він явить тобі свою славу і свої атрибути. And then He will show you His greatness and His attributes. І, звичайно, дасть тобі нове завдання. And He will, of course, give you a new task. Чим закінчується спілкування Іллі з Богом? And what does this conversation with God end with? Треба дещо ще зробити. That there's something else that needs to be done. І третя думка, брати і сестри, дуже важлива. And then the third thought that's very important, brothers and sisters. Виснажений потребує спільноти. An exhausted person needs community. Я хотів би декілька текстів прочитати про Іллю. And I'd like to read a few passages about Elijah. 18:22 написано: «Я залишився єдиним Господнім пророком,
тоді як пророків Ваала 450 чоловік. 19:10 написано: а він відповів: я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертівники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати моє життя. 14-й вірш. А Ілля відповів: я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають, щоб його відібрати. Тричі одна й та сама думка, брати і сестри. So 3 times there's the same thought repeated. І ця думка про самотність. And this thought is about being left alone. Коли людина виснажена, найгірше для неї – це самотність. When a person is burnt out and exhausted, the worst thing they can have is to be alone. Тому виснажений потребує спільноти. So a burnt out person needs community. Господь потішив свого слугу. And the Lord encouraged his servant. В 18-му вірші написано наступне. Verse 18 says the following. Що ж до Ізраїля, то я залишив там 7,000 тих, котрі не схилили своїх колін перед Ваалом, і уста яких його не цілували. Господь говорить до Іллі, що він не один. And the Lord tells Elijah that he is not alone. Хоча ці 7,000 людей, вони не є в активній позиції по відношенню до Яхве, That although these 7,000 people, they're not active in this але in як the мінімум ministry. вони не стали ідолопоклонниками. But as a very minimal thing, they didn't bow to Baal. Виснажений потребує спільноти. An exhausted person needs community. Чому це важливо, друзі? Why is this important, friends? Ми, як люди, повинні мати симпатиків, які перебувають в такому ж стані, як ми. We as people need to have allies that are in the same state as us. Ви знаєте, українці дуже дивний народ. You know, Ukrainians, they're very strange people. Я пам'ятаю ті старі часи, I remember the old days, і коли в родині був похорон, and when there was a funeral in a family, старші люди казали, що такій людині треба піти на інший похорон. the older people said that this person needs to go to a different funeral. Чому піти на інший похорон? Why do they need to go to a different funeral? Коли ти побачиш, що не тільки в твоїй сім'ї помирають, тобі стане легше. Because if you see that there's death not only in your family, it'll be easier for you to manage. Я колись щось подібне переживав. And I've lived through something similar. Був один предмет в університеті, дуже нецікавий для мене. There was one subject in the university that I found very boring. Я не готувався жодної хвилини до нього. I didn't spend even a minute preparing for it. І я приїхав в університет, завтра мав бути екзамен. And I came to the university and I was supposed to have an exam next І day. я набрав по телефону старосту групи. And I called the person that was in charge of this group. І я кажу: ти знаєш, я взагалі не готовий до екзамену. And I said, you know, I'm not ready for this test at all. Вона каже: я теж не готова. And she said, you know, I'm not ready either. І мені відразу легше стало. And it became easier for me right away. Чому? Why? Тому що я усвідомлюю, що хтось знаходиться в такій ситуації, як я. Because I understood that there is someone who's having the same situation as myself. Чому виснаженому потрібна спільнота? Why does an exhausted person need community? Ти розумієш, що ти не сам страждаєш. Because you understand that you're not Ти не suffering сам alone. протистоїш. You're not the one who's standing here. І, звичайно, спільнота потрібна для того, щоб тебе підтримали. And of course you need community to support you. Апостол Павло каже: носіть тягарі один одного. Apostle Paul says that you need to carry each other's burdens. І таким чином ви виконаєте закона Христового. And in such way you will fulfill the law of Christ. Я хочу сказати, друзі, коли ви виснажені, не залишайтесь наодинці. And I'd like to say, friends, when you're exhausted, don't stay on your own. Дозвольте 2 приклади привести. Allow me to share 2 examples. І головний приклад – це Ісус Христос. And the greatest example is Jesus Коли Він Christ. обирав 12 учнів, When he chose 12 disciples, Марк пише, що сама перша причина, чому Він їх вибрав, and Mark writes that the first reason that he chose щоб them, вони із Ним перебували. that is for them to be with him Перш ніж вони підуть проповідувати, before they go forth and preach, перш ніж вони будуть чудеса творити, before they perform miracles, вони повинні були бути з Ісусом. they had to spend time with Jesus. Дехто з нас запитає, навіщо Ісусу, щоб хтось з Ним був? And some of us may ask, why does Jesus need people to spend time with him? Але Він був досконалий в божестві, досконалий в людстві. He was perfect human and perfect in divinity.
І Ісус хотів, щоб з ним були, But Jesus wanted someone to be with him. і особливо, коли прийшла Гефсиманія. And specifically when he Він had to go взяв to the Garden of трьох Gethsemane, найближчих людей. he took 3 of his closest friends. І він хотів, щоб вони просто біля нього були. And he just wanted them to be by him І молилися. and pray. Пам'ятаєте, що сталося з цими людьми? Do you remember what happened to these people? Найближчі люди, The closest people, яких він вибрав, щоб вони з ним перебували, whom he chose for them to remain with him. вони огоризонталилися і спали. They lay down and they slept. Пік боротьби нашого Спасителя. This is the greatest point of battle of our Savior, Він залишився сам. and he was left all alone. І є дуже багато пророчих текстів про це. And there are many passages of prophets Про те, що він топтав точило один. that he was doing this on his own. Пізніше сам Отець Небесний залишив його через наші гріхи. And then later on, God the Father left him because of our sins. Але ангел Небесний прийшов і підкріплював його. But then the angel of heaven, he came and he supported him. Якщо Син Божий Ісус потребував, щоб хтось з ним перебував, друзі. If the Son of God, Jesus, needed somebody to remain with him, friends, Коли ти бачиш виснаженого, підстав своє плече. when you see an exhausted person, give them your shoulder of support. А виснаженим важливо не залишитися наодинці. And an exhausted person, it's important for you not to be left on your own. Другий приклад про американського проповідника Орла Робертса. And the second example is about an American preacher, Orla Roberts. Цей чоловік проповідував в Америці в другій половині ХХ століття. This man was preaching in the United States in the second half of 20th century. Багато людей отримали зцілення і звільнення через його служіння. And many people received healing and freedom from his ministry. Потужне виснаження спіткало його на початку 70-х років. But he was mightily exhausted in the beginning of 80s. В один момент він заїхав в готель, And in one moment, at some point, he went to a зняв hotel. собі номер і закрився в тому номері. He rented a room and he closed the door behind him. Його шукала його дружина, His wife was looking for him, його шукали інші його рідні. and other family and close people to him were looking for Він не him. відкривав двері для них. And he did not open his doors to them. Самотність глибока і на ґрунті виснаження вона була в ньому. He had this great loneliness, and it was based on the fact that he was exhausted. І хтось вирішив потелефонувати його другу Біллі Грему, And somebody decided to call his friend Billy Graham щоб запросити його туди. in order to invite him to come. Біллі Грем каже, я в Індії займаюся благовістям. And Billy Graham said, I'm in India, I'm being a missionary there. Але цього євангелиста переконали повернутися. But they convinced him to come back. Через 2 дні він був в Сполучених Штатах. 2 days later, he was in United States, Він стояв біля дверей цього номеру. and he stood by the doors of this hotel room, І він каже, стукає в двері і каже, це твій друг Біллі Грем. and he said, why? He was knocking on the door, and he said, this is your friend, Billy Graham. Роберт каже, я навіть свою дружину сюди не пускаю. And Robert said, I didn't even allow my wife to come in here. Але Біллі Грем дуже делікатно пробував проникнути в кімнату. But Billy Graham was very delicate, but he was trying to enter this room. І в кінці кінців він відкрив двері. And at last, he opened the door. Біллі Грем почав спілкуватися з цим чоловіком. Billy Graham started speaking with this Це man. взяло час. It took some time. Людина була на межі. This person was very close to being Великий burned проповідник out. Божий. He was a great preacher of God. І потім вони вийшли обоє з кімнати. And then they both emerged from the room. І це був надзвичайно важливий момент, друзі. And this was a very important moment. Виснажений потребує спілкування. An exhausted person needs someone to speak with. Іноді люди кажуть, дозвольте мені самому залишитись. Sometimes people say, oh, just let me stay on my own. Є різні рівні виснаження. There are different levels of being exhausted. Але Ісус потребував, щоб хтось з ним був. But Jesus needed someone to remain with him. Ілля потребував і говорив про самотність потужну. Elijah needed somebody, and he was talking about great loneliness. І це нас теж стосується. And this has to do with us as well. Завершити я хотів би ще одну історію. And in conclusion, I'd like to share another story. Я був в Шарлотті, Північна Кароліна, I was once in Charlotte in North Carolina, і нас там повели на місце, де похоронений, захований Біллі Грем і його дружина Рут Грем. and went to the spot where Billy Graham and his wife Ruth Graham were buried. І я звернув увагу на пам'ятник Рут Грем. And I paid attention to
the symbol that was by Ruth Graham resting І place. там дуже скромно написано Рут Грем, 1920-2007. And it was very simple. It said Ruth Graham, 1920 to 2007. І далі написана надпис, яка мене дуже зацікавила. And then there was this slogan that was very interesting to me. Історія була наступною. And the story was the following. Рут Грем була вже старою. Ruth Graham was an old woman. Вона багато років присвятила для того, щоб допомогти своєму чоловікові. Many years she has spent in order to help her husband. І вона вже задумувалася про смерть. And she has already been thinking about death. І вона їхала в одній з останніх поїздок за кермом машини сама. And she was going in one of her last journeys, driving by herself. І вона побачила ремонт на дорозі. And she saw this construction on the road. Коли в Європі чи в Україні роблять ремонт дороги, And when there's road work in Europe or Ukraine, там дуже цікаві такі позначення. there are different very interesting signs. Може і в Америці таке є, я не знаю. I don't know, maybe there are these signs in the United States as well. Наприклад, написано ремонт дороги 12 майлів. For example, it could say that road work for the next 12 miles. І таке обличчя, яке нахмурене. And then there's this angry face. Потім ремонт дороги 6 майлів. Then road work for 6 miles. І вже менше такої нахмуреності. And then there is a less angry face. Ремонт дороги 2 майли. Road work for the next 2 miles. І вже починається посмішка. And there's the start of a smile. І коли ремонт завершено, And when there's the end of road work, написано ремонт завершено. Дякую за терпіння. and it says, end of construction, thank you for your patience. І Рут Грем їде по дорозі. So Ruth Graham was driving on this road. Вона проїхала місце, де ремонт. She passed this road work. Треба їхати повільніше, трошки незручно, ти спішиш, як завжди. She had to drive a little slower. Of course, it's not comfortable because you're rushing І as тут вона usual. побачила цю напис. Ремонт завершено, дякуємо за терпіння. And then she saw this sign that said, end of construction, thank you for your patience. І вона вирішила це написати на своєму пам'ятнику. And then she decided she'll put that on her gravestone. Вона уявила своє життя як ремонт. She imagined her life as if it was road work. Що Господь ремонтував її протягом більше, ніж 80 років. That the Lord was constructing something in her more than 80 years. Інші люди, рідні, церква, вони бачили цей ремонт. And different people, her relatives, her church, they saw this construction. І вони терпіли. And they were being patient. І у 2007 році вона померла в червні. And in June of 2007, she passed away. І на пам'ятнику написали «Ремонт завершено, дякую за терпіння». And on her gravestone they wrote, end of construction, thank you for your patience. Друзі, ви вже знаєте, що буде у вас на пам'ятниках написано? Friends, do you think about what you'll write on your gravestone? Це дуже серйозне питання. It's a very serious question. Господь продовжує ремонт над нами. The Lord continues to work on us. Іноді ми виснаження проходимо. Sometimes we go through a phase of exhaustion, Богу доводиться нас терпіти. and God has to be patient with us. Пасторам доводиться нас терпіти. Pastors have to be patient with us. Нашим дружинам доводиться нам терпіти. Our wives need to be patient with us. Але одного разу завершиться ремонт. But one day this construction will be І ми вже over, будемо готові війти туди. and we will be ready to enter there. І, можливо, не на колесниці, як Ілля. And maybe not on a chariot like Elijah. Ми підемо так, як більшість людей йде. We'll probably leave the way most people do. Але головне, щоб ми були відремонтовані. But the main thing is for our construction to be complete. Щоб Божа місія в нашій долі повністю реалізувалася. That God's mission and our fate was completed. Отож, коли ти виснажений, So when you are exhausted, ти і я, ми потребуємо зупинки заради руху. both you and I, we need a pause in order to move forward. І декому з нас вже треба зупинитися. And some of us need to stop right now. Взяти якийсь калач і дзбанок води, Perhaps to take some bread cake and a jar of water. переосмислити наші плани і подумати, як нам все-таки рухатися так, щоб не виснажуватися. We need to rethink our plans and think about how do we move forward without exhaustion. Я кажу людям після 50, що їм треба фокусуватись на чомусь одному. And I tell people after 50 years old that they need to focus on one thing. Здоров'ячка вже небагато, тому важливо вкладатися туди, де в тебе найкраще виходить. As there is not much health and power, you need to put your power where it's best served. Я говорив про одну фразу, яку мені один католик колись сказав. And I was remembering this slogan that one Catholic man once told Він me. каже, коли тобі до 40, спілкуйся з тими, кому після 40.
And he said, when you are before 40, speak to those people who are older than 40 years old, І ти отримаєш мудрість. and you will receive wisdom. Коли тобі після 40, починай спілкуватися з тими, кому до 40. And when you're after 40 years old, speak to those who are younger than 40 І ти years отримаєш old. силу і ентузіазм далі жити. And you will receive power and enthusiasm to live on. І я от з молодими зараз спілкуюся. And so I communicate with young people now. Дружині тільки 35 років, дяка Господу. My wife, thankfully, is only 35 years old. Друге, ми потребуємо теофанії, богоявлення. And the second, we need to experience theophany or God's manifestation. Там, в зіткненні з Господом, ми отримаємо розуміння, хто такий Бог. There, when we meet with God, we will understand who God is. І ми отримаємо нові завдання від Нього. And we will receive new tasks from Him. Виснажений потребує спільнот. An exhausted person needs community. Можливо, ця спільнота зветься Віфанія, і вона знаходиться в Сіетлі. Perhaps this community is Bethany and it's in Seattle. І це місце, де тобі подадуть руку і підставлять плече. Perhaps this is a place where people will lend you a hand and help you. Я знаю, що ці люди, вони не цілували Ваала і не поклонялися Астартам. And I know that these people did not kiss Baal and did not bow before Astarte. І це місце, де ти отримуєш натхнення далі жити. And this is the place where you will receive encouragement to live І further коли on. завершиться, друзі, наш ремонт, ми подякуємо всім за терпіння і підемо на небеса. And when our construction will be over, we'll thank everyone for their patience and we'll go to heaven. Давайте ми піднімемося. Let us rise. Ми помолимося сьогодні. We'll pray today. Ми помолимося за людей, які відчувають виснаження. We'll pray for the people who feel exhausted. Ти погано спиш або емоційно неправильно реагуєш. You don't sleep well or don't react correct emotionally. Можливо, є якісь інші ознаки. Perhaps you have some other signs. Хай Господь попрацює. May the Lord work on you. Хай Його сила з'явиться сьогодні. May your power manifest. Якщо ви itself. настільки сміливі, що можете навіть руку підняти через ваше виснаження, можете підняти її. If you're so brave and if you can even raise your hand, І ми зараз despite щиро your помолимося exhaustion, за вас, and we will pray for щоб you Господь earnestly, підкріпив вас, that the Lord will strengthen дав you, свою живу воду і дав свій хліб. that He would give His water of life and His bread. Господь наш Ісус, ми йдемо до Тебе в ім'я